Hello students, Namaste. Welcome to Hyderabad Junior Scientist YouTube channel. I am your Raju sir. Today I am going to start intermediate IIT foundation with kinematics. Kinematics, motion in a straight line, motion in one dimension, motion in 1D. Let's go to the topic. On the situation with this car, toy car. So what is that means? Let us observe the distance covered by this car. See given clearly 1 second, 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds, 5 seconds. Within the equal duration is there 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, 5 seconds. So this is a car. Now time start. Okay. Here 1 second completed, 2 seconds completed, 3 seconds, 4 seconds, 5 seconds. Okay. So if you observe within 1 second duration it covered 5 meters. Within 2 seconds duration it covered 5 plus 5 10 meters. In 3 seconds 15 meters, 4 seconds 20 meters, 5 seconds 25 meters. Okay. What is my question? How much distance covered by the car in 1 second? 5 meters. In the next second also 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 5 meters. Okay. 5 meter distance covered in each and every second. This is what type of motion it is? Can you tell me? This is uniform motion. This is uniform speed. This is uniform velocity. If the object covered straight path, it is uniform velocity. If object covered curved path, then it is uniform speed. And it is speed. Okay. So here it has path have direction means velocity. Right. Next, you observe one more case here. Here, let's start the journey. 1 second finished. Car covered 6 meters. The next second, it's moving with very speed. The car covered 10 meters. Okay. In the third second, this car covered only 2 meters. Only 2 meters. From this, what we can understood? 1 second duration, 6 meters. In the next second, 10 meters. In the next second, 2 meters. So here, unequal distance is covered. Can we say this is uniform motion? Unequal distances covered in equal interval of time. సేమ్ టైంలో ఒక సెకండ్ 1 సెకండ్ ఇస్తున్నాం బట్ అది సేమ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసిందా చేయలేదు ఫస్ట్ సెకండ్లో 6 మీటర్స్ సెకండ్ సెకండ్లో 10 మీటర్స్ నెక్స్ట్ థర్డ్ సెకండ్లో 2 మీటర్స్ ట్రావెల్ చేసింది బట్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయలేదు సో నౌ దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ స్ట్రైట్ పాత్ నా దట్స్ వై నాన్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ అండర్స్టూడ్ ఓకే సో when it is comes under uniform speed means this path is curved and this path is curved and also covered same distance in the same time interval. This comes under uniform speed. This comes under uniform velocity. Yes, children, understood? Conceptual ga kottali subject ni. Okay, conceptual ga kottali. Visualization is very very important. Imagination is very very important. Okay, join with me. Let us discuss the tabular form and graph of uniform motion or uniform velocity. Let us discuss the tabular form or the situation. Now, in 1 second, time, distance covered in 1 second. Time, 1 second. In the 1 second duration, how much distance covered by the car? I am giving in the first 1 second. How much distance covered in the car? By the car, 5 meters covered. Next, third column is distance covered in 1 second. And distance covered in 1 second. How much distance covered in 1 second? 5 meters covered in 1 second. Means 5 meter per second. 5 meter per second means in 1 second duration car traveled 5 meters. In the second case, here total time taken by the car 2 seconds. Total distance traveled by the car 5 meters plus 5 meters 10 meters. Here distance covered in 1 second means each and every second. Distance covered in 1 second we get 5 meter per second. Otherwise we can do solution also. How to do this? Here 10 by 2. 10 by 2. Distance covered in 1 second, 10 meter by 2 seconds, then 10 by 2, 10 meters covered in how much time? 2 seconds, 2 1 ja, 2 5 ja, so 5 meter per second. I hope you understood, very easy concept, listen to me. Next, total, yeah, now the car is at 2 seconds completed, now car covered 3 seconds completed. In the 3 seconds duration, car covered 15 meters, then 15 by 3 also you will get 5 meters covered in 1 second. Next, 4 seconds. This 4 seconds car covered 20 meters and 20 by 4 also each second car covered 5 meter per second. In 5 second duration car covered 25 meters
25 by 5, we are getting 5 meter per second. So what did you observe from the table? Each and every second we get speed 5 meter per second, 5 meter per second, 5 meter per second. Doesn't it uniform speed? Yes, it is uniform speed, uniform motion, uniform velocity. Okay, then how can we say means the definition is from this what we can conclude, if an object covered equal distances in equal interval of time, సేమ్ టైంలో సేమ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తే దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం, యూనిఫామ్ మోషన్ అంటున్నాం. ఓకే, లెట్ us see the graph for this situation. Here this is the graph of what is there here, distance, so time is there, time always on x-axis, distance versus time graph, distance versus time graph. I'm taking distance on, I'm taking this is, let distance is x, distance on x-axis, time small t on y-axis. Okay, students, now apply this table here. Okay, so I have drawn grids here for understanding purpose. The first second how much distance traveled, second second how much distance traveled, third second, and fourth second, and fifth second. Okay, 1 minute. If you have drawn the graph paper, just for estimation purpose I have taken the grids 1 second, 2 seconds, 3 seconds. On the x-axis 1 unit I have taken 1 second. On the y-axis I have taken 1 unit of 5 meters. 5 meters. Next 5 plus 5, 10 meters, 15 meters, like that. Okay. Now how much distance traveled in 1 second? In 1 second how much distance traveled? 5 meters traveled. We have to mark 1 second 5 meters. This is our point. The next 2 seconds it traveled 10 meters. 2 seconds travel 10 meters, 2 seconds line, 10 seconds, 10 meters line, we are getting here. 3 seconds how much distance traveled? 15 meters traveled. Okay, so now these are the points at 0 only. So now we have to join these points with the scale, then we get graph of the uniform motion, graph of the vehicle under uniform motion. Yes, am I right? So now let us see the same information. A graph is distance time, but I'm taking speed versus time. Yes, here time I have taken on x-axis, velocity I have taken on y-axis. So now if you draw the graph for this 1 second, what is the speed of the distance covered in unit time is nothing but, this is nothing but speed of the vehicle. How much distance traveled in unit time? In 1 second traveled 5 meters in each and every interval. So here we have to take these two values, 1 here 1 comma 5. So 1 second, and in the 1 second duration the speed is 5, and 2 seconds duration also speed is 5 meter per second only. Okay, 3 seconds duration also 5, then we get straight path. After that we have to join this one, then we'll get this. This is the VT graph, this is velocity versus time graph. Yes, I hope you understood, children. Yes, okay. So here, if you like this my content teaching, please నా రిస్క్కి మిమ్మల్ని ఏం అడగట్లేదు, ఒక లైక్ చేయండి. ఓకే, ఎవరైతే వింటున్నారో కొత్త వాళ్ళు కానీ పాత స్టూడెంట్స్ కానీ ప్లీజ్ ఎంతమందికి రీచ్ అయిందో నాకు తెలియదు కాబట్టి, మాకు ఇక్కడ వచ్చేసి ఎవరు చూసినా తెలియదు కాబట్టి మీ నేమ్తో కొంచెం కామెంట్ చేయండి అన్న. కామెంట్ చేస్తే ఎవరు వింటున్నారు అనేది కొంచెం నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ అంతే. ఓకే, న్యూ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్, న్యూ స్టూడెంట్స్ అయితే మీకు ఏ టైప్ ఆఫ్ వీడియోస్ కావాలి, బేసిక్ నుంచి ఐఐటి లెవెల్లో కాన్సెప్ట్ని మనం బయటకు తీసేద్దాం. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ వీటీ గ్రాఫ్. ప్లీజ్ మనకి ఒక చిన్న హెల్ప్ చేయండి, ఎందుకంటే మీరు నాకు ఇచ్చే ఫ్యూయల్ అనమాట. ఓకే, ఈ గాడి నడవాలంటే ఆ గాడికి ఫ్యూయల్ కావాలి. ఫ్యూయల్ కావాలంటే మనకేమి డబ్బులు ఏం రావు, బట్ ఒక సాటిస్ఫాక్షన్, ఒక హాఫ్ డే యూట్యూబ్ పైన వర్క్ చేస్తున్నాను మీకోసం. ఓకేనా? సో ఇంకా వచ్చేసి మీరు వచ్చే నాకు గ్రాటిట్యూడ్ వచ్చేసి అదే, మన ఛానల్ని రిఫర్ చేయండి, చాలా మందికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది. మీ స్ట్రగుల్ నాకు నేను ఇచ్చే మీకు సొల్యూషన్. ఓకే చిల్డ్రన్, let's start the concept. One more concept. In the previous case, this vehicle, it is traveled with uniform speed, means equal distance covered in equal interval of time. Now it is started with 0 speed. So in this axis I have mentioned on y-axis velocity, x-axis time interval. So what is the velocity of the car? 0. This car, it started and gradually speed increases. Okay, how the aeroplane will take, how the aeroplane will move. Okay, any vehicles we can observe.
started with 0 and after that gradually speed increases. Okay, let us study the speed gained by the car in each and every second. Initially 0, the speed gained by the car by end of the first second is how much? 5 meter per second speed gained by the car. Next, in end of the second, speed gained by the car is 10 meter per second speed. Next, end of the third second, speed gained by the car is 15 meter per second. End of the fourth second, 4 seconds completed. Then speed of the car is 20 meter per second speed is going. If you pause and if you see, then you know what is the speed of the car, right? Now, within the 4 seconds, the speed of the car is 20 meter per second. Okay, so now this is the acceleration, uniform acceleration graph. See, what is change of speed in 1 second? What is the change of speed in 1 second? ఓకే, ఒక సెకండ్లో స్పీడ్ ఎంత చేంజ్ అయింది చూడండి. 0 ఉండే ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి స్పీడ్ వచ్చేసి 0 సెకండ్స్లో 0 స్పీడ్ ఉంది. ఒక సెకండ్లో స్పీడ్లో వచ్చిన చేంజ్ ఎంత? 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్ గెయిన్ చేసింది. నెక్స్ట్ సెకండ్లో 1 సెకండ్ 2 సెకండ్స్ ఈ డ్యూరేషన్లో ఎంత స్పీడ్ గెయిన్ చేసింది? 5 కాస్త 10 అయిందంటే మనకు +5 అయింది. నెక్స్ట్ సెకండ్లో +5 అయింది. నెక్స్ట్ సెకండ్లో +5 అయింది. ఓకేనా? సో ఒక సెకండ్లో చేంజ్ అయిన స్పీడ్ని మనము చేంజ్ ఇన్ స్పీడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెల్టా వి. డెల్టా ఈజ్ నథింగ్ బట్ చేంజ్. ఎంత చేంజ్ అయింది? డెల్టా ఈజ్ నథింగ్ బట్ చేంజ్. ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు. అది చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ కావచ్చు, చేంజ్ ఇన్ ప్రెజర్, చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్, చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ, చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్, చేంజ్ ఇన్ టైం కూడా తీసుకోవచ్చు. డెల్టా అంటే చేంజ్. ఎంత చేంజ్ అయింది? మీరు ఏ 2 ఇంటర్వెల్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఫస్ట్ 2 ఇంటర్వెల్స్ తీసుకున్నాము. ఓకేనా? సో విల్ మేక్ వన్ టేబులర్ ఫామ్ ఫర్ దిస్ ఆల్సో. చూడండి, ఫస్ట్ సెకండ్లో ఎంత చేంజ్ అయింది? ఇనిషియల్ ఫైనల్ రెండు తీసుకుంటే ఫైనల్ 5 ఉంది, ఇనిషియల్ 0 ఉంది. ఓకేనా? ఫైనల్ 0, ఇనిషియల్, ఫైనల్ 5, ఇనిషియల్ 0. 5 - 0 5. సో మీరు వచ్చేసి ఏ సెకండ్లో తీసుకున్నా 10 - 5 5, 15 - 5 10 5, 20 - 15 5. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెకండ్ ద చేంజ్ ఇన్ స్పీడ్ ఈస్ 5 మీటర్ పర్ సెకండ్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్. ఒక సెకండ్లో ఆబ్జెక్ట్ స్పీడ్లో వచ్చిన మార్పుని, చేంజ్ని మనం ఏమంటున్నాం? యాక్సలరేషన్ అంటున్నాం. ఇక్కడ వచ్చిన చేంజ్ అనేది సేమ్ ఉంది. ఎవ్రీ సెకండ్లో +5 +5 +5 +5 +5 అయింది. ఓకేనా? సో మంచి కాన్సెప్ట్. యాక్సలరేషన్ అర్థమైతేనే మీకు మొత్తం ఐఐటి కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుంది. మోషన్ ఇన్ 1 డైమెన్షన్, మోషన్ ఇన్ 2 డైమెన్షన్, ఎవ్రీథింగ్. లెట్ us discuss the table. First column time, next second column velocity meter per second, and our next column is change in velocity. How much change? Change means, have you understood? Still have confusion? For example, what is the change in your age per year? బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం, నెక్స్ట్ బర్త్డేకి ఏమవుతుంది? చేంజ్, ఏజ్లో చేంజ్ 1 ఇయర్ ప్లస్ అవుతుంది. అదే చేంజ్. ఎవ్రీ బర్త్డేకి ఒకసారి వెయిట్ చెక్ చేసుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50 kg ఉన్నారు ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ స్టూడెంట్, నెక్స్ట్ బర్త్డేకి 54 kg ఉన్నాడు అంటే వెయిట్లో వచ్చిన చేంజ్ ఎంత? 4 kg. అదే చేంజ్. టైంలో వచ్చిన చేంజ్ 1 ఇయర్, వెయిట్లో వచ్చిన చేంజ్ 8 or mass 4 kg. ఓకే, అలాగా ప్రతి ఇయర్కి మన ఏజ్లో వచ్చే చేంజ్ 1 ఇయర్, అది ప్లస్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు స్టూడెంట్ 54 kgs అయ్యాడు, నెక్స్ట్ బర్త్డేకి చూసుకుంటే 52 అయ్యాడు అంటే చేంజ్ పాజిటివ్ కాదు, నెగిటివ్. ఎందుకు? 54 కాస్త బరువు తగ్గాడని చెప్తున్నాను. 2 kg చేంజ్, 2 kg. నువ్వు +2 అంటే 54 + 2 56 kg అయ్యాడని మీనింగ్. -2 మీన్స్ 54 మైనస్ తగ్గాడు కాబట్టి మనకు ఏమొస్తుంది? ఓకే, ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ బర్త్డేకి వచ్చేసి 50 ఉన్నాడు, తర్వాత బర్త్డేకి వచ్చేసి 54 ఉన్నాడు, తర్వాత బర్త్డేకి వచ్చేసి 52 kgs ఉన్నాడు. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఇయర్లో చేంజ్ వచ్చేసి, ఈ ఇయర్లో చేంజ్ వచ్చేసి +4 అవుతుంది. ఎలాగా? ఫైనల్ వెయిట్ మైనస్ ఇనిషియల్ వెయిట్, 54 - 54 kg, ఇది +4 kg. ఇక్కడ కూడా నెక్స్ట్ బర్త్డేకి 52 అయ్యాడు అంటే ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్, అంటే ఫైనల్ 52 మైనస్ ఇనిషియల్ 54. సో వాళ్ళ ఈ పర్సన్ వెయిట్ వచ్చేసి మనకి ఏమొచ్చింది? ఇక్కడ 2 వచ్చింది. బట్ 52 - 54 -2 kg. ఇక్కడ మ్యాథమెటికల్గా మైనస్ ఏం చెప్తుంది? మైనస్ ఏంటంటే +2 అంటే నువ్వు +2 రాస్తావు ఆన్సర్ అంటే ఏంటంటే వాడు 54 kg కదా, ఇంకా +2 56 kgs వెయిట్ అయ్యాడని అర్థం కాదు కదా. సార్ బరువు 2 kgs తగ్గాడు సార్ అంటున్నావు, తగ్గాడు, డిక్రీజెస్, సో మైనస్, దట్స్ ద మీనింగ్. దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ కూడా ఏం లేదు. ఓకేనా? జనరల్ అనమాట. చూద్దాం. ఫైనల్ వ్యూ మీన్స్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ, వి మీన్స్ ఫైనల్ వెలాసిటీ.
డెల్టా మీన్స్ చేంజ్ టైం ఇంటర్వెల్లో. ఓకే, చూద్దాం ఇక్కడ. స్టార్టింగ్ టైమ్ ఆల్సో స్టార్ట్ విత్ 0, వెలాసిటీ ఆల్సో 0, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0, v0 అనొచ్చు, దీన్ని ఇనిషియల్ వెలాసిటీ u అనొచ్చు. I have taken here velocities, the first is end of the first second v1, end of the second v2, v3, v4 లాగా తీసుకున్నాను. This is t1, t2, t3, t4. Okay, you can find and say the answer. This is the change in velocity per 1 second. ఒక సెకండ్ లో వచ్చిన చేంజ్ ఎంతో చూద్దాము. ఇక్కడ చేంజ్ చూస్తే ఇనిషియల్ 0, ఫైనల్ 5, 5 minus 0, how much? 5 minus 0, answer is 5 meter per second in 1 second. ఒక సెకండ్ లో వచ్చిన చేంజ్. ఇక్కడ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ. హియర్ v2, what is the change in next second? Initial 5, final 10, 10 minus 5, 10 minus 5, change is 5 meter per second. Next v3 15, here v2 10, next second lo vachina change 15 minus 10, we get 5 meter per second. Next final 20, initial 15, 20 minus 15, change is 5 meter per second. So ప్రతి సెకండ్ లో మనకు చేంజ్ 5 meters ఏ వచ్చింది. ఓకేనా, ఇప్పుడు వచ్చేసి నెక్స్ట్ కాలంకి వెళ్దాం. ఎస్, నెక్స్ట్ I'm taking the problematic. See here, we'll select one time interval, then after how much change. Okay, మనకి టైం ఫిక్స్డ్ టైం ఇంటర్వెల్ లో వెలాసిటీ ఎంత చేంజ్ అనేది చూద్దాం. ఇండివిజువల్ గా ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ ప్రాబ్లం. టోటల్ 1 second, ఐఎమ్ టేకింగ్ 1 second టైం, ఓన్లీ 0 to 1 second, 0 to 1 second లో ఏంటి చేంజ్? 0 to 1 second లో మనకి వెలాసిటీలో వచ్చిన చేంజ్ ఏంటి? 0 to 5, వెలాసిటీలో వచ్చిన చేంజ్ 0 నుంచి 5 meter per second స్పీడ్ వెళ్ళింది. సో మనం డెల్టా వి డెల్టా టీ, వెలాసిటీలో వచ్చిన చేంజ్ మార్పు ఎంత మనకి? డెల్టా వి ఏమవుతుంది? డెల్టా వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్, ఫైనల్ 5 మైనస్ ఇనిషియల్ 0 బై డెల్టా టీ. దిస్ ఈజ్ హౌ వీ కెన్ రైట్, దిస్ ఈజ్ t2 మైనస్ t1. ఓకే, ఇక్కడ t1 అంటే ఇనిషియల్ టైము, స్టార్టింగ్ టైం, t2 అంటే ఎండింగ్ టైం, ఫైనల్ టైం. ఇక్కడ వచ్చేసి స్టార్టింగ్ టైం, ఫైనల్ టైం 1 second, స్టార్టింగ్ టైం 0, ఫైనల్ మనకు వచ్చేసి 5/1 మీటర్ పర్ సెకండ్ వచ్చింది. ఇది యాక్సలరేషన్ కాదు, ఓన్లీ మనం డెల్టా వి చూస్తున్నాం. ఓకేనా, సారీ, డెల్టా వి బై డెల్టా టీ అన్నప్పుడు మనకి యాక్సలరేషన్ అవుతుంది. డెల్టా వి న్యూమరేటర్, డెల్టా టీ డినామినేటర్. 5 meter per second, 5 meter per second వచ్చేసి మనకు న్యూమరేటర్ లో 5 meter per second చేంజ్ ఇన్ స్పీడ్ ఉంది, ఇదంతా చేంజ్ ఇన్ స్పీడ్. బట్ డినామినేటర్ లో ఏంటి? 1 second మైనస్ 0 second, అంటే మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ మళ్ళీ డినామినేటర్ లో వి గాట్ 1 second. సో ఫైనలీ 5 meter per second బై సెకండ్ ఉంది, టోటల్ 5 meter per second స్క్వేర్ అవుతుంది. సో మనకు దీన్నే మనము యాక్సలరేషన్ అంటున్నాము. సే దిస్ యాజ్ యాక్సలరేషన్, దీన్నే మనం వచ్చేసి యాక్సలరేషన్ అంటున్నాం. యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ 5 meter per second స్క్వేర్ అవుతుంది. ఓకే, we can take one more example. We can take any two intervals. For example, I am taking this one as t1, this is t2. చూడండి ఇక్కడ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ డెల్టా వి బై డెల్టా టీ. డెల్టా వి మీన్స్ చూడండి ఇక్కడ t2 t1 అంటే v2 మైనస్ v1, ఫైనల్ వెలాసిటీ v2, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ v1 బై డెల్టా టీ, చేంజ్ ఇన్ టైం t2 మైనస్ t1, 3 seconds మైనస్ 1 second. సో హియర్ t2 మైనస్ t1, యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ v2 మైనస్ v1, v2 కరస్పాండింగ్ t2 టైంలో మనకి ఎంత ఉంది వెలాసిటీ? హియర్ సారీ, ఇక్కడ ఏం మర్చిపోయాము? ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి v2 కాదు, ఈ టైంలో మనకి ఎంత ఉంది? ఇక్కడ 15 ఉంది. ఓకేనా, 15 మైనస్ మనం వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చేసి v2 v1 తీసుకోకుండా ఇక్కడ వచ్చేసి v మైనస్ u తీసుకుందాం, ఎందుకంటే ఇక్కడ కన్వర్జ్ అవుతారు, v2 v1 వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి. ఓకే, ఫైనల్ వెలాసిటీ మైనస్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ. వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ అట్ t2 టైం? ఓకేనా, t2 టైం 3 seconds లో ఎంత వెలాసిటీ ఉంది? 15. నెక్స్ట్ t1 టైంలో ఎంత వెలాసిటీ ఉంది? 5. దెన్ 15 మైనస్ 5 బై t2 మైనస్ t1, 3 seconds మైనస్ 1 second, 3 minus 1, 2 seconds వస్తుంది ఇక్కడ. పైన 10 మైనస్ 15 మైనస్ 5, 10 meter per second. సో 2 టేబుల్ కట్ చేస్తే మళ్ళీ మనకు 5 meter per second స్క్వేర్ వచ్చేస్తుంది. సో ఆల్వేస్ యాక్సలరేషన్ ఈస్ 5 meter per second స్క్వేర్ ఫ్రమ్ ద కాన్సెప్ట్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. యూ కెన్ టేక్ ఎనీ వాల్యూ, ఏ టూ ఇంటర్వెల్స్ మధ్యలో తీసుకోవచ్చు. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0 తీసుకుందాము, ఫైనల్ వెలాసిటీ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ వెలాసిటీ 20 meter per second అండ్ ఇనిషియల్ టైం t1 0 అండ్ ఫైనల్ టైం t2 ఆర్ t ఇనిషియల్ t ఫైనల్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో t ఫైనల్ ఈస్ 4 seconds. సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ యాక్సలరేషన్ ఫార్ములా. ఎలా వచ్చింది మన ఫార్ములా? కాన్సెప్చువల్గా అర్థమైంది కదా. ఇట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ, డెల్టా వి బై డెల్టా టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ డెల్టా వి మీన్స్ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ 20 minus 0 by delta t means change in time 4 minus 0, 20 minus 0, 20, 4 minus 0, 4. Cancel చేసి మనకు 4 5s. This is meter per second, this is second. Total 20 meter per second square. Here also acceleration we got 5 meter per second square. ఇక్కడ కూడా మనకు 5 meter per second square వచ్చింది. So this is the foundation
దిస్ ఈజ్ మై వే ఆఫ్ టీచింగ్. ఓకే, మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, నాకు వచ్చేసి యూస్ఫుల్ అవుతుంది, అంటే మిగతా స్టూడెంట్స్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది. మనకి యూట్యూబ్ అల్గోరిథం ప్రకారం మీరు లైక్ చేస్తే వేరే పిల్లలకి ఫార్వర్డ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, కామెంట్ యువర్ నేమ్. This is distance versus, this is velocity versus time graph. This is VT graph. Okay, VT graph. But if you draw displacement and time graph, then what happens? Displacement denoted with S bar, right? So what happens means here within the short time it's covering, speed increases means what happened? In the short time it covers more distance. Okay, so that's why we get like this displacement and a time graph. This is ST graph, displacement versus time graph. Why? Because speed gradually increasing. Speed gradually increasing means it cover more and more distance in the less time. Okay. One more point. See students, here with the horizontal vector velocity, vertical this time is there. Here we are getting some theta angle, right? Theta angle. Then how to understood? Two graphs given, acceleration graphs, two graphs given, right? So if I given one more graph like this, then in this is A and this is B. This is A car and this is B car. Which car has more acceleration? Means, see children, here this car A in 2 seconds it gains 10 meter per second, but car B it gains less than 1 second. Less than 1 second time this car B gains 10 meter per second speed. Okay, in 1 second it gains 15 meter per second speed. ఒక సెకండ్ లోనే 15 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్ లోకి వెళ్ళిపోయింది కార్ బి. అంటే మీకు వచ్చేసి ఇక్కడ యాంగిల్ చూసుకున్నా తెలిసిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ యాంగిల్ 30 degrees అనుకుంటే ఇక్కడ యాంగిల్ వచ్చేసి మోర్ దెన్ 30 degrees వచ్చింది మనకు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను, నాట్ కరెక్ట్. ఓకే, సో అప్రాక్సిమేట్లీ theta 30 but theta 60. By seeing this angle inclination with horizontal x-axis, we can say which quantity is more, which quantity is less. Acceleration of car A and acceleration of car B. So acceleration of car B is more than acceleration of car A. Not only this acceleration, any physical quantity here, if the graph is near to the y-axis, then y-axis quantity is more. The graph is near to the x-axis, it is taking more time. Okay, so that is the conceptual idea. I hope you understood. Remember children, I am giving just basic. The next task, just these are the time, equal time interval, uniform acceleration. These are the velocities of the car after gained by the car after 1 second. Okay, velocity of the car after 1 second, every 1 second, and what is the velocity of the car given. See children, after it is started with 0, in 1 second it gained 4 meter per second, next second 8 meter per second, next second 12 meter per second, next second v. Okay, then what is the change in speed for 1 second? ఒక సెకండ్ లో కారు స్పీడ్ ఎంత చేంజ్ చేసుకుంది? కెన్ యూ ఆన్సర్ టు దిస్ క్వశ్చన్? ఒక సెకండ్ లో చేంజ్ అయిన స్పీడ్ ని మనం ఏమంటున్నాం ఇక్కడ? యాక్సలరేషన్ అంటున్నాం. ఓకే, ఈ ఫస్ట్ కేసులో 0 నుంచి 4కి వెళ్ళింది అంటే +4 అయింది, 4 నుంచి 8కి వెళ్ళింది +4, అండ్ 8 to 12 అయింది +4, అండ్ నెక్స్ట్ +4 చేస్తే మనకి v ఎంత అవుతుంది నాన్న? 16 meter per second is the velocity. Okay, at this time. So now +4. Here how much changed? +4. This +4 is nothing but acceleration in the first case. Next second case, I hope you understood. మీరు చెప్తారు అనుకుంటున్నాను, v వాల్యూ చెప్తాండి. ఓకేనా? చేంజ్ చూసుకుంటే సరిపోతుంది. 0 7 అయింది కదా, +7, 7 14 అయింది +7, 14 21 అయింది +7, 21 28 +7, 28 becomes +7, 28 + 7 35, 28 + 7, ఆన్సర్ ఈస్ 35 meter per second. వెలాసిటీ ఈ టైంలో కార్ వచ్చేసి గెయిన్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చాను, ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చాను, యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్ అని చెప్తున్నాను. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టైం 1 second టైం ఇంటర్వెల్. ఒక సెకండ్ లో 16 నుంచి 19 అయింది. సో ఎంత చేంజ్ అయినట్టు చెప్పండి. నేను ఆన్సర్ కన్నా ముందే మీరు 2 గెస్ చేయండి, వీడియో పాస్ చేసి. ఓకే, 16 19 అయింది కదా, +3, 19 22 అయింది +3, 22 25 అయింది +3, అంటే కంపల్సరీ నెక్స్ట్ వన్ ఏం కావాలి? +3 కదా. 25 + 3 25 + 3 28, 28 + 3 హౌ మచ్? 31. ఇక్కడ కూడా మనకి +3 అయితేనే మనకు 16 వచ్చింది, అంటే 16 కన్నా ముందు ఎంత ఉండాలి? ఇది 13 meter per second. దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ బిహైండ్ ద యాక్సలరేషన్. యాక్సలరేషన్ అంటే యూనిఫామ్ చేంజ్, యాక్సలరేషన్ అంటే ఒక సెకండ్ లో ఇంక్రీజ్ అయ్యే స్పీడ్ ని మనం యాక్సలరేషన్ అంటున్నాము. యాక్సలరేషన్ పట్టుకున్నావా నీకు కైనమాటిక్స్ మొత్తం అర్థమవుతుంది. ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ యాక్సలరేషన్, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0, దెన్ ఆఫ్టర్
what happened next second 9.8 increase అవుతుంది. Okay, let us discuss now similar criteria. So that's why uniform freely falling body, ఈ కార్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంది నాన్న, అక్కడ వదిలేస్తే కింద పడిపోతుంది మనకి. ఓకేనా రైట్. సీ చిల్డ్రన్, ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ అంటే వచ్చేసి మనం ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక టాయ్, మనకు వచ్చేసి బైక్ ఉంది, టాయ్ బైక్. దీన్ని ఇక్కడ నుంచి వదిలేస్తున్నప్పుడు చూడదు ఎలాగా కింద పడిపోయింది. ఓకేనా, సో వదిలేసినప్పుడు అది వచ్చేసి ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ. ఓకే, ఒక సెకండ్ తర్వాత అది ఇక్కడ ఉంది నాన్న, ఒక సెకండ్ తర్వాత ఇక్కడ ఉంది. ఆ ఒక సెకండ్ లో అది ఎంత చేంజ్ అయింది అంటే ఇది 9.8 స్పీడ్ గెయిన్ చేస్తుంది. సో నౌ ద స్పీడ్ అట్ దిస్ టైమ్ ఈస్ 9.8. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆల్సో యాక్సలరేషన్ 9.8 అని మనకు తెలుసు కదా. సో నెంబర్ సిరీస్ లో ఎడిషన్ లాగా 9.8 ఉన్న V1 అంటే ఆఫ్టర్ 1 సెకండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ 9.8. నెక్స్ట్ సెకండ్ లో ఆఫ్టర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద 2 seconds the speed 9.8 plus 9.8 19.6 meter per second speed. Here 9.8 meter per second speed in the V1. Next end of the third second లో మనకు వచ్చేసి 19.6 plus 9.8 9.8 ఏమవుతుంది మనకి 29.24 meter per second. ఓకే, ఎంత ఈజీ చూడండి సబ్జెక్ట్. యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అనేది హారిజంటల్లో ఇలాగా, మనకు వర్టికల్లో ఇలాగా. ఓకే, ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ మనకు వచ్చేసి కింద పడిపోతుంది వదిలేస్తే. ఓకేనా, సో మనకి అలాగా ఒక సెకండ్ లో దానిలో వచ్చే చేంజ్ ఇన్ స్పీడ్ 9.8. సో దట్స్ వై ఇట్స్ 9.8. వై 9.8 మీన్స్ బికాస్ ఆఫ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. ఎర్త్ కు మాస్ ఉంటుంది, మాస్ మధ్యలో అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ఉంటుంది అని చెప్పిన పర్సన్ న్యూటన్. యాజ్ పర్ న్యూటన్స్ లా యూనివర్సల్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్, two masses will attract each other. So that is depends on the mass and distance separation. So due to the gravitational force, here acceleration created to the object, and that acceleration is 9.8. అంటే ఆ ఫోర్స్ ఈ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీలో ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయినా ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ మాస్ ఒక సెకండ్ లో దాన్ని 9.8 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్ అప్ చేస్తుంది ఒక సెకండ్ లో. ఓకే, సో కెన్ యూ గెస్ వాట్ ఈస్ V4, V5, V6 మీన్స్? సింప్లీ 9.8 టేబుల్. రిపీటెడ్ ఎడిషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మల్టిప్లికేషన్, రైట్? సో 9.8 టేబుల్ చూసుకుంటే సరిపోతుంది. 9.8 1 జా 9.8, 9.8 2 జా 19.6, 9.8 3 జా 929, హియర్ 29.4. నెక్స్ట్ 4 జా 39.2, 5 జా 49 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో మనకి కాన్సెప్ట్ నుంచి వచ్చినవి మనకు ఈక్వేషన్స్. ఈ వాల్యూస్ అన్ని నేను మళ్ళీ ఈక్వేషన్ లో చూపిస్తాను.